Welcome. We will begin the online meditation with Venerable Pomnyun Sunim shortly. Before we proceed, we will meditate for a brief moment to calm our minds. 안녕하세요. 일주일간 잘 지내셨습니까? Hello. I hope you had a good week last week. 질문 받아보겠습니다. Let's go to questions. Is meditation primarily a selfish endeavor? Would the time spent in meditation be better spent helping others and doing good actions? 이 명상은 이 자신만을 살피는 도와주는 이기적인 노력이 아니죠. 명상하는 것보다는 남을 도와준다든지 선행에 시간을 쓰는 게 더 낫지 않을까요? 네, 선행을 하는 것은 좋은 일입니다. Of course, it's a good thing that you do good things. 남을 위해서만 좋은 일을 할 게 아니라 자기 자신을 위해서도 좋은 일을 해야 되지 않을까요? But it's not, but you should also do good thing for yourself, not just for others, right? 우리가 괴로워하거나 화를 내거나 짜증을 낸다는 것은 자기 자신을 괴롭히는 것입니다. So if you get angry, if you suffer, if you experience any of those emotional turmoils, you're kind of attacking yourself. 여러분들 요즘 일상생활하면서 스트레스를 많이 받고 있지 않습니까? Because a lot of us, many of us are experiencing a lot of stress, elevated level of stress today. 네, 이것은 자기가 자기를 괴롭히는 일입니다. And stress is a way of you kind of attacking yourself. 이렇게 명상을 하거나 수행을 하는 것은 자기 자신을 괴롭히지 않는, 즉 괴로움이 없는 삶을 살기 위한 것입니다. The reason we engage in spiritual practice is for us to develop the capacity or the skills to not make ourselves suffer. 그러니까 먼저 자기한테 좋은 일을 좀 해야 될 것 같습니다. So first and foremost, I think it's good for you to be good to yourself. 네, 우리는 주로 자기가 자기를 괴롭히기 때문에 자기 삶이 힘들면 남에게 도와달라고 주로 요청을 합니다. Because we usually make ourselves, our own selves suffer when we are in this depth of suffering, we ask for others to help us. 네, 그것도 부족해서 신이나 다른 존재들에게까지 부탁을 합니다. And even more, that itself is not enough. So we reach out to the supernatural, the gods and others to help us. 수행이라는 것은 자기가 괴롭지 않는 경지로 나아가는 겁니다. Spiritual practice is a path forward for you to get at that state where you don't suffer anymore. 나의 에너지를 나를 괴롭히는데 사용하지 않게 된다면 나의 에너지를 다른 사람을 위해서 사용할 수가 있습니다. And if you don't waste your own energy in trying to make yourself suffer, you can actually reallocate that energy to helping others. 질문자가 말한 대로 내가 다른 사람을 도울 수 있는 여분이 생깁니다. As you said, you actually create that reservoir of energy, extra bandwidth for you to help others. 비유를 들어서 말씀드리면요.
Just an example. 내가 무거운 짐을 지고 간다고 합시다. Say you're carrying this heavy load. 어깨에도 무거운 짐을 지고 두 손에도 물건을 들고 머리에도 무거운 물건을 이고 있다고 합시다. And you're carrying it on top of your head, on your shoulders, on both arms. You're carrying heavy things. 그럼 나는 길을 갈 때 다른 곳을 쳐다볼 여유가 없습니다. 오직 내 짐의 무게 때문에 힘들어하면서 길을 갑니다. And as you go and walk on this path, there's no really way, no other bandwidth for you to look at others or look at the surroundings because you're really focused on being able to bear your own burden. 그리고 항상 누군가가 내 짐을 좀 들어줬으면 도와주세요 하는 이런 마음으로 가게 됩니다. And as you walk, you're constantly kind of wanting to be helped. You're thinking that can these others kind of help me unload or take some of my burdens away. 근데 내가 만약에 이 무거운 짐을 다 내려놨다고 한다면 나는 길을 가볍게 걸을 수 있습니다. However, if I were to let go of this and I'm no longer burdened by this heavy weight, then I can actually walk in a much more light-footed way. 그리고 주위를 살펴가면서도 걸을 수 있습니다. And now I have the wherewithal to look around as I walk. 누군가가 짐을 무겁게 지고 간다면 들어줄 수도 있습니다. And if somebody else I see is walking with a heavy burden, I can go ahead and help them. 그러니까 내 짐이 무거우면 다른 사람 짐이 무거운 걸 알 수도 없고 설령 안다고 하더라도 도와주려고 하더라도 내 짐이 무거워서 도와줄 여력이 없습니다. So just kind of in other words, if my burden is too heavy, I don't even have the wherewithal to recognize that others' burdens are also heavy. And if I were to recognize, then I don't have the extra strength to actually help them. 내 짐이 가벼우면 주위를 살필 수도 있고 다른 사람 무거운 짐 진 것을 보고 도와주고 싶으면 도와줄 수 있는 여력도 있습니다. However, if I'm unburdened, then I'm able to see my surroundings. And if I see somebody carrying a heavy burden, I have the wherewithal and the strength to go ahead and help them. 남을 도우라고 가르치지 않아도 자기 짐이 가벼우면 저절로 남을 돕는 일을 하게 됩니다. So we don't have to teach ourselves to help others, right? It's something that happens automatically if we are unburdened and we have the extra strength to do so. 다른 사람에게 관심이 없이 자기 문제만 관심이 있다 하는 것은 아직도 자기 짐이 무겁다는 것을 말합니다. And if you don't have the wherewithal to kind of see others in needs, but can only focus on your needs, on your own weight and the burdens, that means you're still carrying a heavy burden yourself. 우리는 남을 돕는다고 하지만은 괴로워하면서 돕는다면 자기 인생에 있어서 의미가 없습니다. And if we say we like to help others, but if we suffer as we help others, it's not significant to your own happiness, to your own life. 그래서 수행은 자리이타, 나를 이롭게 하고 남도 이롭게 한다 이렇게 말합니다. That's why spiritual practice is all about being good to yourself, at the same time being good to others. 네, 다음 질문 받겠습니다. Next question, please. When I meditate, I often get answers for the problems I could not solve before. Should I treat this as a distraction as well? 이 명상 중에는 간혹가다 지금 평소 안 풀리던 이제 문제의 답을 어떻게 얻을 때가 많은데요. 이 또한 그 망상으로 봐야 합니까? 네, 그렇습니다. Yes. 비록 현세에서 이익이 있다 하더라도 그것은 괴로움이 없는 해탈의 경지로 나아가는데 열반의 경지로 나아가는데 입장에서 본다면 썩 도움이 되는 것은 아닙니다. So even if an idea that comes to you during meditation is helpful in your real life, if you look at it from the perspective of reaching to that place where you can free yourself from all this attachment, it's not really that helpful. 수행의 목표는 괴로움이 없는 자유로운 경지로 나아가는 겁니다.
The objective of spiritual practice is to reach at that state where you're free from suffering. 네, 죽어서 천당에 가는 것도 아니고 It's not a place it's not a practice you do to get to heaven after you die. 네, 다음 생에 좋은 곳에 태어나는 것도 아니고 The objective is not to be reborn as a better or richer person. 부자가 되는 것도 아니고 지위가 높아지는 것도 아닙니다. Or to become wealthier. 뭐 인기를 얻거나 건강하거나 이런 것도 목표가 아닙니다. Or to become more popular or to be healthier. These are not the goals. 오직 지금 내가 괴로움이 없는 상태를 유지하는 겁니다. The only objective is for you to maintain a state of non-suffering here and now. 설령 몸이 아프다고 하더라도 마음은 괴롭지 않는 경지. A state that your mind does not suffer even though you are physically ill. For 누가 example. 나를 비난하더라도 화나지 않는 경지. A state in which you are insulted and offended, however, you choose not to suffer because of it. 지금 내가 숨이 넘어가더라도 죽음에 대해서 두려움이 없는 경지. And if a state that even if you are at the cusp of death, that there's no fear of what's to come. 이렇게 괴로움이 없고 두려움이 없는 그런 경지로 나아가는 것이 목표입니다. So objective is to go ever more towards that state where there's no suffering and there's no fear. 이런 목표를 향해서 나아가다 보면 And as you walk this path, 네, 스트레스가 없으니까 건강해질 수는 있습니다. since you don't suffer any stress anymore, your body probably will get healthier. 건강해지기 위해서 수행하는 것이 아니라 수행을 하다 보면 건강해지는 부수입이 생길 수도 있다는 겁니다. So you're not engaging spiritual practice to get healthy, but health might be a kind of a consequence of you engaging on this path. 그것처럼 명상을 하다 보면 그런 아이디어를 얻는 부수입이 생깁니다. Likewise, great ideas may come to you as an unintended consequences of you engaging in meditation. 네, 그러나 그것을 목표로 명상을 해서는 안 됩니다. But you shouldn't make that unintended consequence the objective of your meditation. 네, 여러분들이 무념무상 아무런 생각이 없는 경지로 나아갈수록 그런 아이디어는 부수입으로 얻어지게 됩니다. The further you walk this kind of meditative path towards no thought, actually those ideas will come to you probably more often. 과거에 입었던 상처도 치유될 수가 있고 그러나 그것을 목표로 하지 않습니다. And also another unintended consequences or benefit might be you might heal your past traumas that have never been healed. But those consequences or benefits should not be the objective of meditation. 금광을 캐다 보면 각각 거기에서 온도 나오고 구리도 나옵니다. When you are mining for gold, sometimes you encounter other metals like copper and others. 그러나 금은 버리고 그 은과 동을 구한다면 어리석은 사람입니다. But if you throw away the gold that you were mining for originally and grab at the copper or the silver that you happen to encounter, then you're a foolish person. 네, 금을 먼저 얻고 여유가 있다면 은도 함께 가져와도 좋습니다. So you should take care of and make sure to secure the gold first, and then if you have extra space in your sack, then you can actually, secure other metals as well. 그러니까 명상을 할 때는 그 어떤 것에도 의미 부여를 하지 않아야 합니다. That's why during meditation you should not imbue anything else with meaning. 하나님이 나타나서 머리를 쓰다마 줘도 망상입니다. Even if God were to show up himself and kind of stroke your head, that itself is also a distraction. 부처님이 나타나도 망상입니다. Even if Buddha shows up, he himself is a distraction. 네, 어떤 것도 어떤 생각도 여기에서는 의미를 부여해서는 안 됩니다. You should not imbue with any whatsoever thought with any meaning. 네, 여기까지 하겠습니다. With that, let's conclude the questioning.
자, 몸과 마음을 편안하게 갖습니다. Now relax your body and mind. 어제 지나간 얘기는 다 망상에 속합니다. Anything that happened in the past, any memories of the past is all distraction. 예, 지금이 아닌 미래의 생각도 다 망상입니다. Anything that could happen in the future that's not here and now, all distractions as well. 지금 여기 들숨과 날숨만이 현재입니다. There's a breath coming in and going out, here and now. That's important. 우리가 호흡을 알아차린다면 호흡만이 현재 집중해야 할 대상입니다. And if we say we want to focus on the breath, then should be the only target for your concentration. 감각을 알아차려야 한다면 감각만이 현재 실제입니다. If we say we want to focus on our sensations, then your sensation should be the only target for your focus. 화두를 챙긴다면 화두만이 현재입니다. And if we want to meditate upon some kind of Zen koan, then that question should be the only target of your concentration. 네, 지금 우리는 호흡을 대상으로 집중하고 있습니다. But the target of our concentration today is the breath. 물론 다른 것으로 할 수도 있습니다. Of course, you can replace the breath with other targets. 지금은 들숨을 들숨인 줄 알고 날숨을 날숨인 줄 아는 것 이외에는 모든 것은 다 의미 부여를 하지 않는다, 망상이다 이런 관점에서 집중을 해야 합니다. But today we're focusing on the breath, and the objective of that focus is to know when you're breathing in and know when you're breathing out. 네, 모든 긴장을 풀고 Relax everything 한가하고 편안한 가운데 and midst of that relaxation and comfort, 잘하려고 애쓰지도 말고 without trying to do well, 안 된다고 실망하지도 말고 without getting disappointed if it doesn't go well, 안 된다고 포기하지도 말고 without giving up if you don't do well. 되면 계속하고 If it works, it works. 안 되면 다시 하고 If it doesn't, try again. 다만 이렇게 할 뿐이다. And you're just doing it. 잘 되느니 안 되느니 이런 생각도 하지 않습니다. You're not judging your performance in doing it. 40분 하겠습니다. And we shall meditate for 40 minutes today.
해본 어땠습니까? 소감을 채팅창에 올려주시기 바랍니다. How did that go? Please upload your comments on the chat window. 발등도 아프고 졸음도 있었습니다. I was sleepy as well as my legs ached. 편안하지만 집중은 어려웠습니다. I was relaxed, but I have found it hard to focus. 지금 편안합니다. I'm relaxed now. 조용한 가운데 꾸벅거리며 졸았음을 알았습니다. In the midst of the quiet, I realized I was dozing off. 망상인 줄 알고 다시 돌아오기를 반복했습니다. I knew when I was distracted, so I kept coming back. 편안하고 집중도 잘 되었습니다. I was relaxed and was able to focus well. 스님, 영어 소감 하나 읽겠습니다. 네, I was very sleepy and my mind was at past experience as I focused on breathing. 매우 졸렸고요. 그리고 이제 과거 생각을 많이 했습니다. 동시에 호흡에 집중도 했고요. 네. 졸리고 망상됐었지만 다시 돌아오곤 했습니다. I was sleepy and distracted, but I did keep coming back. 몸과 마음을 편안히 가지고 하라고 하지만은 긴장이 되는 사람이 있습니다. You tell us to relax our mind and body, but there are folks of us, some of us who are still tense. 애쓰지 마라 하는데도 자기도 모르게 애쓰는 사람도 있고요. And you tell us not to try to do well, but there are those of us who can't help but do so. 또 안 된다고 실망하지 마라 했는데 이번 시간에 명상이 잘 안 됐다 이렇게 좀 실망하는 마음이 드는 경우도 있습니다. You keep telling us not to get disappointed if we don't do well, but oftentimes I do get disappointed if the session is not as I want it to be. 지나간 생각이 떠오르면 거기에 스토리를 만들지 마라 하는데도 과거의 얘기에 스토리를 만들어서 과거를 쭉 회상하는 사람도 있습니다. They tell us not to weave narratives into this distracting thoughts, but there are those of us who tend to create narratives around past memories. 또 미래에 대해서 이런저런 생각이 떠오르더라도 거기 따라가지 마라 하는데도 계속 아이디어를 내고 구상을 하는 경우도 있습니다. And you tell us not to chase after thoughts about the future, plans about the future, but those of us who actually imbue them with further plans and narratives. 호흡에 집중해서 호흡을 들숨과 날숨을 뚜렷이 알아차리라 해도 그것이 안 되고 자꾸 생각이 다른 데로 가기도 합니다. And you tell us to focus on the breath in and the breath out, but that doesn't work well all the time, so I tend to chase after my distractions. 그럼 이것은 명상을 잘못한 것인가? Is this bad meditation? 그렇지 않습니다. Am I doing this wrong? No, 지금 명상 중입니다. because you are in midst of meditation. 마치 자전거를 처음 타는 사람이 자전거를 타야 하지만은 계속 넘어지는 것과 같습니다. You're like a person learning how to ride a bike for the first time. You tend to fall. 이것이 자전거를 잘못 타서 넘어지는 게 아니라 처음에는 누구나 넘어질 수밖에 없습니다.
You're not falling just because you are riding the bike wrong. It's inevitable that you fall the first time you ride a bike. 네, 넘어지고 이렇게 몇 차례 하게 되면 이제 조금씩 타게 됩니다. After you fall a couple of times, then you learn how to stay up and ride a bike. 좀 탄다고 완전히 타는 것도 아닙니다. And just because you can kind of start riding a bike, balancing, doesn't mean you're fully capable of riding that bike. 네, 넘어지는 횟수가 적어질 뿐입니다. You're just kind of decreasing the frequency of your falls. 이렇게 점점 자전거 타는 것이 익숙해져 갑니다. And that's how you get better at riding a bike. 그런 것처럼 명상도 지금 여러분들은 연습 중입니다. Just as meditation, you're in the middle of practice. 많은 이런 장애가 있습니다. There are a lot of obstacles. 그런 장애가 있음에도 불구하고 여러분들은 포기하지 말고 꾸준히 연습해 나가야 합니다. And despite these obstacles, you can't give up and you have to keep practicing. 너무 애를 쓰면 지치기 때문에 포기하게 됩니다. And if you try too hard, you get tired and you tend to give up. 그래서 한가하게 편안하게 해야 합니다. That's why you have to relax and you have to do this, approach this with a light, spacious heart. 지치지 않아야 여러분들이 계속 할 수 있습니다. So you can only continue when you're not too fatigued. 네, 꾸준히 하면 점점 나아집니다. And it gets better when you do this consistently. 이렇게 여러 방해 요소가 있는 가운데도 호흡 알아차림이 유지가 된다. 이것은 일상생활에서 누가 비난을 할 때도 처음에는 이제 화가 나지만은 일정한 시간이 지나면 웃을 수도 있다. 이렇게 이제 내 일상이 변해갑니다. If you're able to maintain your focus and sustain it, and despite all this interference and distraction, then in everyday life, even if you're offended or insulted, you develop the capacity to smile at those insults. 내가 원하는 것이 이루어지지 않으면 옛날에는 실망을 했는데 이런 연습을 자꾸 명상을 해 나가면 안 되면 다시 하면 되지. 이렇게 실망하는 것이 아니라 편안한 가운데 그래 다시 하면 되지. 이런 마음이 일어납니다. If in the past you got disappointed and despaired over a failure to do something, with this practice you develop the capacity to actually keep a positive mind outlook and try again if you fail. 우리의 삶 속에서는 명상할 때 방해꾼들처럼 많은 내가 원하지 않는 일들이 일어납니다. In our lives, just as meditation, there are a lot of interference and distractions. 네, 그런 가운데서 내가 어떤 일이 일어나도 그런 가운데서 내가 편안하게 대응하는 것입니다. So whatever happens in that mist, we are able to encounter that mist and deal with it with a relaxed and comfortable mind. 때로는 내가 상황에 적응하기도 하고 Sometimes we adapt to the situation. 때로는 주어진 상황을 변화시키기도 하고 Sometimes we act as change agents to the situation that's been given to us. 그 주어진 상황에 내가 주체적으로 능동적으로 대응을 해나갑니다. And whatever it is, I become the active protagonist on how I deal with the situation. 안 된다고 괴로워하지도 않고 I don't suffer because if it doesn't go my way. 원하는 것이 된다고 들뜨지도 않고 I don't get overly excited if it goes my way. 이렇게 삶을 일상이 편안한 가운데 주어진 조건들을 내가 감당해 내가는 겁니다. So in this situation, I deal with the situation without suffering and relaxation. 앉아서 이렇게 명상하는 게 목표가 아니고 So the object of meditation is not to sit down like this and watch our breathing. 이 명상을 통해서 일상을 명상처럼 살아가는 겁니다. It's to, through this meditative practice, be able to live our lives as if we are in constant meditation. 네, 다음 시간에 뵙겠습니다. And with that, I'll see you again next time.